So we are moving now to our next segment of the evening. As you may probably know, this year our World PTX Summit coincides with the European Hydrogen Week, right? And together these are two landmark events that are really important for the industry, for the ecosystem. They both help align narrative, synchronize roadmaps, and accelerate the decisions that unlock offtake infrastructure and investment across our shared value chain. So there is a special message for us. It is coming from the president of the Hydrogen Europe Summit, Mr. Yorgo Chadzimarkakis. And he has recorded a message for us, especially from Brussels, on the sidelines of this European Hydrogen Week. So I suggest we play his message and listen to what he has to tell us. Thank you. And to Marcin, and we are very, very proud to see hydrogen taking off in Morocco so strongly. I remember very well during our first Hydrogen Week some years ago, Morocco being present, and it's an honor to address this conference, a very important conference, also sponsored by some of our members. We are happy to see HIF, John Cockrell, CIP, and also Siemens Energy among the sponsors and among the contributors to that conference. And of course, we are ourselves basically very busy with our European Hydrogen Week that, on the other hand of, so to say, the Moroccan efforts, tries to put up a strategy for demand. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Offre Maroc H2 Vert, it's an important effort. It is the big offer of Morocco, one of the most important European partners, and one of the most important hydrogen destinations in the world, to Europe, but also to the globe. The Europeans, especially the German government, has put up H2 Global, a very important element and tool to support the offtake of hydrogen in Central Europe. The European Union and the European Commission has scheduled Global Gateway, so the answer of the Europeans basically to the Chinese Silicon Street, and this, Silk Street, and this endeavor, this European approach, sees Morocco as a central geography, a central spot in the world. I also welcome the MedGem network initiated by the European Commission, showing that there's a clear strategy, a clear interest. We are very happy to see also the engagement of the new EU Commissioner for the Mediterranean. So for the first time, this portfolio exists, Dubravka Šuica, who is also one of the speakers and one of the most important contributors to our Hydrogen Week. We see especially the combination of vast territory that has been basically attributed by the government of Morocco to hydrogen production and desalination. And this is an important message. Hydrogen does not come only with the offer of decarbonization. It also comes with the desalination of seawater that helps agriculture, that helps, of course, also tourism in many, many respects. So that's one of the side effects, the positive side effects of the hydrogen production. And we are also proud to see Aqua Power, the
Saudi company being so actively involved in that and also being partner at our Hydrogen Week. Ladies and gentlemen, it all would be nothing if we wouldn't go down to realism. We remember very well the big targets, the high targets of the hydrogen strategies. They have been impacted by a lot of players, by the European Commission, by the member states of the EU, by the International Energy Agency, but they were built on expectations that went beyond reality. And now we see in international congresses, in exhibitions, that the tourists are gone. So basically those who, I would say, want to have a look, what is hydrogen about? Can I make a profit? And this bandwagoning effect is gone. Now we are faced with the real investors and the people that are really interested in setting up two things. One is a continuation of the decarbonization agenda. Yes, times are rough for the Paris Agreement, but it's still very relevant. And I applaud every effort of the Moroccan government in order to stick to that line. You have been, from the very beginning, a very, very strong contributor to the Paris Agreement. The other element next to Paris Agreement and decarbonization, getting CO2 out of the atmosphere, is resilience. Resilience is the attempt of the European Union to become basically more independent. And Europe is very vulnerable in becoming basically independent in fuels. We are good in vehicles, in subways, in every kind of delivery for defense, but we are not strong in fuels. So the fuel strategy of Europe needs to have a strong aspect on resilience. And here, Morocco is a partner, not only because resilience is diversification also of imports, but also because the southern side of the Mediterranean is part of the geostrategic sphere of European resilience. And this will create demand. This will create clear offtake, which is so important for the Moroccan hydrogen strategy, for the European and the global hydrogen strategy. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for your ongoing efforts. I would like to thank you for your contributions to that conference, and I would like to support your strategy by creating a stronger demand strategy in Europe. Merci beaucoup, shukran. Thanks very much indeed. Mr. Chatzimarkakis for this address, and from our side also, from the Moroccan side, we are pleased to send a message back to Brussels directly from here, from Marrakesh, from the World Power2X Summit 5th edition. This is a significant moment for our ecosystem. It is a policy note from Morocco's private sector addressed to our European partners and regulators. It invites to aim for closer collaboration on certification, market access, enabling policies, all for the benefit of our shared goals. And it is my pleasure now to invite on stage Mr. Mourad Hajjaji, Director General of the Green Hydrogen Cluster, to read this policy note, and the statement will be delivered in French and will be recorded for wider dissemination. So let's please give him a round of applause. Merci Emmanuel. Donc, mesdames et messieurs, alors dans le même ordre d'idées de ce qui a été présenté par Monsieur le Président de Hydrogène Europe, je souhaite partager avec vous, mais à travers vous aussi,
ce document qui rassemble les doléances et les recommandations de l'écosystème privé marocain de l'hydrogène vert. Donc c'est un document qui a été élaboré dans le cadre de notre initiative pour un partenariat Maroc-Union européenne, équilibré et durable dans l'hydrogène vert. Donc ça a été exprimé tout à l'heure. Donc on est en phase, on est sur la même longueur d'onde et ça fait plaisir d'entendre ce genre de message d'une instance européenne. Alors, l'Europe s'est fixé un cap ambitieux, donc vous le savez, importer 10 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030 pour réduire sa dépendance au gaz naturel et décarboner son économie. Le Maroc, avec son potentiel exceptionnel en énergie renouvelable et sa position géographique, il peut répondre à une part significative de cette demande. Donc, on l'a estimé à 10%, à un coût compétitif, donc, qui est estimé aujourd'hui à $3 par kilogramme, par exemple à Dakhla. C'est une opportunité historique aujourd'hui pour bâtir une coopération gagnant-gagnant, mais elle ne pourra pas se concrétiser si ça ne repose pas sur des règles justes et équitables. Donc c'est le mot qu'on va entendre souvent dans ce message, c'est l'équité. Alors le premier enjeu qui est aujourd'hui détecté, c'est par rapport aux subventions de l'hydrogène vert, qui est un signal très positif, mais qui est toujours inégal. Parce que les politiques européennes aujourd'hui en faveur de l'hydrogène vert, ils constituent un signal très fort. Ils traduisent la reconnaissance du rôle stratégique de cette molécule dans la transition énergétique. Et là, nous saluons les efforts engagés à travers le Fonds pour l'innovation, avec un budget de plus de 2 milliards d'euros, le programme InvestEU de la BEI, qui est aussi très important, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le dispositif H2 Global lancé par l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc tous ces financements, ils rassurent les investisseurs et accélèrent la structuration de la filière. Mais aujourd'hui, les développeurs marocains y accèdent très difficilement, ce qui déséquilibre la donne et fragilise la compétitivité de nos projets et limite la sécurisation des contrats à long terme, ce qui peut compromettre la réussite même des objectifs européens. Donc il est à signaler que, également, un autre sujet, c'est la rentabilité des projets hydrogène et des e-fuels qui dépendent de la durée des contrats et de la longévité des installations. Les contrats actuels d'off-take sont d'une durée de 10 à 12 ans, alors que les installations ils sont là pour une durée de 30 à 50 ans. Donc un amortissement sur 30 ans de ces installations via des fonds de garantie européens, par exemple, va renforcer la compétitivité des e-carburants et réduire les risques pour les investisseurs. Alors le deuxième point qui a été abordé de toute façon, c'est la réglementation, surtout pour les e-fuels. Là, l'asymétrie elle est persistante. L'Union européenne aujourd'hui, il encadre strictement l'utilisation du CO2 pour la production des e-fuels. C'est une avancée très importante, mais et qui donne aussi un signal très fort aux investisseurs. Mais la différence majeure, il subsiste, parce que les producteurs européens, ils peuvent utiliser le CO2 industriel jusqu'à 2041. Les producteurs marocains, par contre, ils n'ont pas cette flexibilité. Ils doivent se tourner vers des solutions qui sont beaucoup plus coûteuses, comme la capture directe dans l'air, ce qui crée un désavantage compétitif injustifié, parce que, étant donné que les sources locales de CO2 biogénique au Maroc, il reste très limitées, le Maroc se voit contraint de recourir à des sources qui sont plus coûteuses, comme la capture directe, contrairement aux producteurs européens. Donc la solution qu'on propose ici, c'est de passer par des systèmes de garantie d'origine du CO2 qui va garantir la transparence, l'équité dans l'accès à ces différentes sources. Ce que nous proposons ici, c'est de construire un partenariat stratégique. Donc, en regardant tous ces constats, l'intégration du Maroc dans le périmètre stratégique hydrogène de l'Union européenne, c'est une nécessité. Ça implique un accès équitable aux subventions et aux financements européens, une harmonisation des règles, et notamment par rapport au CO2, le développement conjoint d'infrastructures, pipelines, terminaux portuaires, le stockage, le backbone hydrogène, et enfin un transfert de technologie et de savoir-faire en favorisant l'implantation d'acteurs industriels européens au Maroc. C'est seulement ainsi que nous pourrons bâtir une filière hydrogène verte solide, créatrice d'emplois, compétitive et intégrée à la chaîne de valeur euro-méditerranéenne.
Mesdames et messieurs, pour conclure, le Maroc peut, mais veut aussi, contribuer à l'ambition européenne. Mais pour réussir, il faut un partenariat équilibré et durable. L'Europe gagnera en sécurité énergétique renforcée à des volumes compétitifs d'hydrogène vert et le Maroc gagnera une filière industrielle porteuse de valeur ajoutée et d'emplois. Comme ça, on pourra poser les bases d'un véritable bloc énergétique euro-méditerranéen capable de compter parmi les grands pôles mondiaux de la transition énergétique. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hjaji, pour ce partage. Ce document sera encore une fois partagé avec les partenaires européens et nous souhaitons voir cette collaboration et ce partenariat se renforcer dans l'intérêt commun des deux parties. Ladies and gentlemen, it is now time for us to celebrate. Who's up for some celebration? Are we ready to do and to celebrate our youth and our talent? We are now moving to our celebration segment. It's about to get really busy on stage here, and I'm really excited for this upcoming segment. So we will be diving into the Green Hydrogen Morocco Camp Hackathon. So this is the second edition. This year, the edition has been organized with Al Akhawain University. Any Akhawain University representatives in the room? Let's give them a round of applause. Yes, I like that energy. Give it up for Akhawain, ladies and gentlemen. It has also been co-organized with La GIZ, La GIZ. This is how I usually say it. Let's give them a huge round of applause. So grateful for their ongoing support. And of course, with the one and only Irezen. Give it up for Irezen, ladies and gentlemen.